In the last class, we discussed Bohr model of atom. According to Bohr, we studied that at the center, the nucleus and electrons are revolving around the nucleus in a fixed path. That fixed path we call them as orbit. Until 1920, an atom was supposed to consist of only two fundamental particles, that is, electrons and protons. Since electrons have negligible mass, the entire mass of the atom was regarded as the mass of protons only. ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മാസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് മൊത്തം ആ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മൊത്തം മാസ് ഏതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു? പ്രോട്ടോൺസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു റൂദർഫോർഡ് മോഡൽ വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് ദ എൻറ്റയർ മാസ് ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ. സെൻറ്ററിലാണ് എൻറ്റയർ മാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. That entire mass concentrated at center means it is the nucleus. Okay, so nucleus, the entire mass is concentrated, and Rutherford found that there is a center positive core. ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് കോർ ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഫുൾ മാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പം അന്ന് വരെ അപ് ടു 1920 it was observed or it was regarded as the entire mass concentrated at the center, and that center concentrated core contain protons only. അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോൺ ആണ് അത് ഫുൾ മാസ് നൽകുന്നതെന്നാണ് 1920 വരെ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. In 1920, Rutherford found that exact center has positively charged. Okay, afterwards, in 1932, Chadwick discovered a new subatomic particle. That particle is known as neutron. The third subatomic particles was discovered by Chadwick in 1932. I told you before that it was considered only the proton and electrons were there inside an atom. Okay, so example, a carbon contains 6 proton and 6 neutron. Carbon contain 6 proton and 6 electron. Since electron number and proton number are equal, we already studied. ഒരു ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ ഈക്വൽ നമ്പർ ഇലക്ട്രോണും ഈക്വൽ നമ്പർ പ്രോട്ടോണും കാണും. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബണിനകത്ത് 6 പ്രോട്ടോണും 6 ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട്. ബട്ട് ദ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ, സോ വി വിൽ ഇഗ്നോർ. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ്സായ 6 നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കിട്ടുന്നത് പ്രോട്ടോൺ മാത്രമാണ്. പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് വെച്ചാണെങ്കിൽ മാസ് ഈസ് 1, ആൻഡ് ഇപ്പോൾ 6 പ്രോട്ടോൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര കാണും? 6 u കാണും. ബട്ട് the actual mass of carbon is 12 u. We already studied before the last chapter. Carbon mass is 12 u. But according to the theory, if the mass is concentrated at the center, if the mass is only the mass of the proton, the actual mass will be 6. But it is calculated as 12. അല്ലേ? 6 ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വരേണ്ടത്, പക്ഷേ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് 12 എന്നാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു 6 യൂണിറ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദർ ഇസ് എൻ എക്സ്ട്രാ മാസ് ഓഫ് 6 units. This problem was solved by the discovery of another subatomic particle, that's by Chadwick in 1932. He only found that atoms of all the elements contain one more subatomic particle inside the nucleus. That inside the nucleus, that subatomic particle, he called it as neutron.
Okay, so the third particle that inside the atom that is concentrated at the center, that is neutron. One more thing, he's found out that neutron has no charge. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചാർജും ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത്? വി ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് ആസ് എ ഹോൾ ദ ആറ്റം ഇസ് ന്യൂട്രൽ. മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂട്രലാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ചാർജ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ. If the carbon contains 6 proton, that is 6 positive charge, there will be 6 negative charge, that is electron number. അപ്പോൾ ഹോൾ ആറ്റത്തിന് ന്യൂട്രൽ ആണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ചാർജ് പാർട്ട് കൂടെ വന്നാൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും, അത് ചാർജ്ഡ് ആവും. അതുകൊണ്ടാണ് ചാഡ്വിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ മാസ് നൽകുന്ന സെൻറ്റർ ന്യൂക്ലിയസിൽ ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ദ ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നെയിംഡ് ആസ് ന്യൂട്രോൺ. So, Chadwick found out that the subatomic particle is present inside the atom are electron, proton and neutron, where proton and neutron are at the center of the nucleus. The whole mass is concentrated there and the electrons are revolving around this nucleus. Okay, so the nucleus is a small positively charged part at the center of the atom. എന്താണ് പോസിറ്റീവ്ലി കോർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം? അതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളൂ, ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ലെസ് ആണ്. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ആ ന്യൂക്ലിയസിൽ എന്താണ്? പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആണ്. The nucleus contains all the protons and neutrons, therefore almost the entire mass of an atom is concentrated in the nucleus. അങ്ങനെ എൻറ്റയർ മാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലാണ്. എൻറ്റയർ മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രോട്ടോൺ മാത്രമല്ല ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് at the center nucleus with the proton and neutron, and electrons are revolving around the nucleus.